وحده نايا سينبي نا اسكول ku dhiganay wiilkaygu ku ahaa So in 2010 I started Afro Daily. Thank you to East African Community Services for having me today. Hello everyone, my name is Abdul Qani. My name is Nejma. And we are your co-hosts for tonight. Please give yourself a round of applause. Everybody's looking very beautiful. I would like to introduce our executive director, my dear sister, Munira Mohammed. Please come up here. Thank you all for coming. My speech is not going to be too long because you all are not here to listen to me, but I'm Munira Mohammed. I'm the Executive Director of East African Community Services. We've been serving the greater Seattle area and South King County for the last 22 years. One of the oldest nonprofits in the area. And we just wanted to share this moment with all of you to celebrate with us. I just want to again, thank you all. We have special guests that traveled from Ohio, Minnesota, Nimcaan Hilaac, Abdurrahman, Dalmar Yare, all of you, thank you for coming to Seattle to support us. We really appreciate you all. And to all our sponsors, we have great East African business owners that supported and sponsored this event, as you can see. I didn't pay for it, they paid for it to make all of you come here. So thank you to all our sponsors, and thank you to the wonderful 30+ staff at East African Community Services for doing their daily job and also planning the event and putting it together. I wanted to let you all know that I'm proud of you. I'm grateful to have you all in my team, and thank you for making this event possible for all of us. Again, welcome. We're short on time, so I'm cutting my speech half. I haven't even talked about any of the things I want to talk about, but I just want to say thank you guys again and again. And anything I wanted to say is on the pamphlets that you all have on the table, so hopefully you get to review that. Thank you. Next up, we have Amir Solkin. He is East African Community Services Communication and Development Director. And he's the person who put this whole event together. Give it up for Amir. Peace and blessings. I did not put it together myself. That is not true. I want you to join me and give a rousing applause to our entire team. Come on. That's who did it. I won't be before you very long. I have the honor really of serving as Development Director for East African Community Services. I want to talk about what I'm really, really proud of. In our 21-year history, we have never done what we've done now. 90%, 95% of our sponsors are from the East African community. Put those hands together for that. Wow. So very briefly, we've run out of time, so I'm gonna keep it pushing. East African has been around for 21 years. We've survived and thrived because we put you first. We are by and for the East African communities, plural. We exist to provide wraparound services from pre-K through 12th grade, college mentorship. We have diversion programs. We have Sheko Hayed, home visiting program. We have a lot of programs designed by, for, and with the East African community. We encourage you to check out our website when you have a moment, www.eastafricancs.org. Special shout out to all of our sponsors. Please look at them, please visit them. And I'm gonna turn the microphone back over to our fantastic host. Thank you. Please give it up for our DJ Mustafa. On the ones and twos, appreciate you so much. Next, I would like to introduce Nimcaan Hilaac. buura suurad baa u dheer aankan Soomaalinimo goobtuna sidii way martaa haddana saxariir ma tiro
abaartuna waa sunnee hadduu jiro saban xumaad waxaa xigi bari samaad saagsaaguna waa dhammaad buuraa suurad baa u dheer hankana soomaalinimo goobtuna siric way martaa haddana saxariir ma tiro abaartuna waa sunnee hadduu jiro saban xumaad waxaa xigi bari samaad saagsaaguna waa dhammaad gaalool samada jiro salkuna warorsayay ayaan saba kula dhasho dadkaygu ma suuli karo samada calanka kula dhan ayaasi ka taagi faray adkaysoo samir lahow biraha soonka ay baray gaalool samada jiro salkuna warorsayay ayaan saba kula dhasho dadkaygu ma suuli karo samada calanka kula dhan ayaasan ka taagi faray adkaysoo samir lahow biraha soonka ay baray gaalool samada jiro salkuna warorsayay ayaan saba kula dhasho dadkaygu ma suuli karo samada calanka kula dhan ayaasan ka taagi faray adkaysoo samir lahow biraha soonka ay baray daruura sixirkayo intaan saxalkani dulliman samaaluhu wuxuu aflaha madab ugu sandheer sadhalata faraaruqiyo intaan soo coofin safiyo cudud buu lahaa cadaawuhu kagansasaa allow 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 solasii bulshada sokeeyaynay sinjiga ka midahaysano waa qood kala soo lahay sariir lagu wadaa kamaay banaadirsan loo ahaw hargaysay sabaa wanaag sirada baxanoo ahaw Next person I'm about to introduce is one of my favorite young people that I gotten to know. He's inspiring the entire youth in Seattle and outside of Seattle. Mohammed Abdi, City Councilman. Thank you to East African Community Services for having me today as a keynote speaker. I'm really honored to be in you guys' presence. As many of you guys know or don't know, my name is Mohammed Abdi, and I'm 25 years old. Basically lived here my whole life. I came to America when I was an infant, 5 months, with my mother. Where's my mother at? Hoyo. Where's the other? She's right there. That's the queen right there. That's the queen who gave birth to me and made me the man I am today. Yeah. Shout out to all. Can we get all a round of applause for all the mothers? Yeah, they're the backbone of our families. Yeah, so shout out to all the mothers. Last year, my senior year, I decided to run for city council. Now, I had a conversation with my mother right there, and I said, Hoyo, I don't know what I'm gonna do after I graduate. I'm thinking about running for city council. When I asked my mother asked a valid question. She says, are you even old enough? And that was a good question. I did my research. I realized I had the age requirement to do it. So alhamdulillah, I threw my hat in on May, graduated in June, did it for 6 months, had all you guys pray for me, made dua for me, you guys donated to me, you guys door knocked with me. Give yourselves a round of applause. It's this community right here that was there for me.
And I'm proud to say, November 2nd, I became the youngest Tukwila City Council member to Tukwila watch the history. Yeah. So, again, I'm honored to be here today. I want you guys to know, don't let age ever play a factor in you guys following you guys' dreams. Do not let a naysayer, a hater, or anything get in the way of that, because the world's in our reach. Anything we want, we can grab it. Wallahi, if we put our time into it, if we focus, anything that we aspire and we pray to Allah subhanahu wa ta'ala, we're gonna get it, right? Right? So I just want to say thank you so much, EACS, for having me today as a keynote speaker. You guys are my family. I love all you guys. And inshallah, let's enjoy this event, all right? Sounds good? All right, yeah. Thank you guys so much. Now I'm in the game, I was on the bench. First I was renting, now I'm collecting rent. Run it up. First it with the Beamer, now I want the Benz. Spending all the bag like here I go. Thank you so much, Mohammed. Can everybody give him another round of applause? Okay. Our next person that we're introducing is someone you guys probably already seen on stage, Dalmar Yare. haddaan iskiin baro magacaygu waa Dalmar waxaan ahay fanaan Soomaaliyeed kana tirsan maxaan ku dhahday District 742, St. Cloud, Minnesota, one of the educators in so I'm a assistant teacher so far, not yet a teacher, full teacher yet. I'm in how could I in 8th grade and 6th grade, 7th grade, middle school anyways. Barasho wanaagsan waxaan rabaa inaan wax yar dhalinyarada intiina fahmaysa intaan fahmayna iyaga u taala English ku hadli maayo intiina fahmaysa waxaan rabaa inaad ku xisaabtantaan ugu horeyn waalidka waalidiinta in aad ugu dadaashaan ma fududo meeshaan inaad wadankan inaad joogto oo waalid noqoto ma fududo easy maahan kaliya hataa haddaad ilmo perfect haysatid oo fiican walwalka aad ka walwalaysid ilmahan muxuu ku dhici doono sidoo noqon doona mustaqbalkiisa ayaa wax walba ka weyn so you guys waa inaad ku xisaabtantaan inaad waalidkiina mar walba aad niyadda u dhistaan la sheekaysataan waalidkana waxaan ku waaninayaa ilmaha haddaad restricted ku noqoto waa u daran tahay marna uma fiicna inaad carruurta saaxiib la noqotaan la sheekaysataan haddaad adiga saaxiib la noqonin they're gonna find another friend hadday saaxiib kala helaanna saaxiibkaas wuxuu u hogaamin doona ma ogid you don't know meesha uu ku liid garayn doona saaxiibkaas marka waxaa fiican intuu ilmahaagu saaxiib kala raadsan lahaa adiga inaad la noqoto best friend inaad saaxiib la noqoto inaad la sheekaysato waxaan rabaa inaan creditka ugu weyn oo waalidnimada siiyo meeshan Mareykanka especially aniga 4 saac ilmaan dhex taaganahay iskuulan dhex taaganahay I know waalidiinta rafaada ma aha ragga waa hooyooyinka waxaad arkaysaa maamo ka soo lugay waliba aniga meeshan deganahay dadka wadanka ku cusub baa u badan oo hadda Afrika ka yimiday ayaa u badan waxaad arkaysaa maamo ka soo lugaysay waxa laga yaabaa 2 ama 3 mile inay ka soo lugaysay because cunugeeda dambi galay iskuulka waalidka anagu ma ogi marka inay gaari wadato markaan u yeerno islaan waalidkii naga qabto qofka telefoonka register gareysan waa maamo weey maamadii markaa qabato baraf baa jira Minnesota is not a good place winter iyadoo waxay ku imanaysaa farihii qalaleen duuf ka da'ay rafaadsan cunugaa fiirinaysaa marka maxaad why are you doing this maxaad intaanu dambi u galaysaa adoo og inay hooyada soo lugeynaysa that she doesn't even have a car but you know what the worst thing waxa waaye there was a father at home that didn't want to come guess who showed up mom so hooyada mar walba inaad ku xisaabtantaan I've been not one case not two cases more than 10 cases oo aan arkay waxaan xasuustaa sheekadii ugu darneed waxay ahayd cunug baa iskuulka ku dagaalamay taleefka qabsaday waan wacay waalidkan wacay aabiga iga qabtay markaas waxa uu yiri waliga aabiga ma qaban markaas cunuga uu dhib badnaa waligiis aabiga taleefon naga ma qaban aabiga iga qabtay salaamu alaykum salaam cunuga baski waa ka tagay dagaal iskuul ku galay kaale come pick him up markaas wuxuu dhahay wiilka weey markaas waxaan ku dhahay hebel ha okay islaantiisu wuxuu dhahay naya saynabay na iskuul ku dhiganay wiilkaygu ku ahaa
hebel school ku dhigan horta ku ahaa. He doesn't even know which school that his ilmihiisu aada ma oga. So waalidiintaas way joogaan. I'm not saying they're bad parents, they're careless because waxay aabbo wuxuu isku taxallujiyaa inuu miiska cunto soo saaro, inuu shaqeeyo. Laakiin waxaa ka muhiimsan ardayga in wiilkiisa ama gabadhiisa inay hesho aabbihii ay u baahnayd oo la sheekaysan lahaa, la xisaabtami lahaa. Mar walba in hooyada lagu daayo ma fiicna. Marka aabbayaasha yaraa la ahaada aan idin ka mid ahay, dadaalka la dheeray hala badiyo. sakal waaya lagu jiray surya laga badbaadiyo isu noqo iftiinkii saacad guusha loo tumay. sakal waaya lagu jiray surya laga badbaadiyo isu noqo iftiinkii saacad guusha loo tumay. saymiyo halistii badnay alla satiraa bedelay mastakana gul lagu furxiyo sareeda horlan markaa. saymiyo halistii badnay alla satiraa bedelay mastakana gul lagu furxiyo sareeda horlan markaa. samada mayba ka da'ay dhulkiina sacbaa ka baxay sabadii Somali til sadal galad lagu nafsiyo sabana khayr la urte salu ya wadi illow sabana khayr la urte salu ya wadi illow. All right, next up we have someone very important, our very own Ismail Duale. dalandoolidiyo jinaca aan naflaha dooxin dawacada yaslaysiyo dhurwaaga dudada taagan daalinka libaaxee geela kala daadsha shimbiraha dawaafee duulaha wadeenna kalluunka badweyntaa dhex degan daayina budkiisa isku duub dhammaantood habar dugaageedka mid waliba kuwiisuu daadahshaa waanu daneeyahay. duul hadduu xigaalyo ilaah dayr ku wada beeray dan wadaag hadduu kaba dhigoo daaqsi wada siiyey dalabkiyo baadkii hadduu dooga wada quuto abaaraha kuwii daran hadduu doolis wada jiito midkan duulufahawsiyo hadduu dhowro dayartiisa midkan doola joogiyo midkii dunida geesaaday dan wadaag hadday wada yihiin qaaris wada dooni dun xariira bay noqon iyo dowlad calandheere. dudumada aboor baa dhisoon daalina budkiye dubbe isaga oon sidan qalabna doondoonin dunidoo mugdiya buu degal ka taagaya. maroodiga digleeyiya ma aha doobka xoogga lehe dugaaggaa waxlaayiya ma aha baarqabdaa furee darqabayndhuhun kuba arkaan duhur dharaareeda. iskuul daran kamuu bixin doorna kuma dheera candhuuftiisunbuu ku daray ciidu daabulay. cadowgii miduu soo diriyo ma laha diradiraalayne mid xumaanta daydayiya ma laha dhig midaadiye isku duumidiisuu ku dhisay waxaan daara kaba dhicine ku daydana miyaad garan weydeen dadkaygu darajadu gaadhay. hoyaalay 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 hoye hoyaalay 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 hoye hoyaalay 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 hoy. hadda gayi taqaanen dhula gela lagu maalo gunyadu miday daraarto gawalaga buuxsho ged hadhac qabow ku yaal caleen gudka ka basaar. kuna shaawneeqiyo dhula midhaha adkoosan abaargaag ma reebtiyo dhulaangaja lagu haynin gaskastoo jaleecdana xareed galacda ay hayso. gulfiyo colaadiyo dhulaangada lagu haynin gadhcastiyo wadaadada melaa gogosha lo xaadho gayigeenna weeyaan halkay gogoshu notaa. Okay, my beautiful people, now enjoy your dinner. We're going to resume in a little bit. Enjoy the music. In 2010, I gathered a few friends. I talked to them about how to open a restaurant, because
I'm not a chef, by the way. For those of you who think if you own a restaurant, you're a chef, I'm not. I can make tea, but not food. So in 2010, I started Afro Deli. See the Riverside. See the Riverside, it's like this kind of neighborhood, SeaTech, right? Or what is called this neighborhood? Taquila is See the Riverside. So See the Riverside is a very vibrant neighborhood where you have colleges, universities, healthcares. So it was the best place to start, Somali food. But early on, my goal wasn't to sell sambusa to Somalis, because I bet your sambusa or mom's sambusa or restaurant sambusa is better than mine. But my goal was to sell to Adan who have never had, who have no reference, of sambusa or chapatis. So you have to come up with something new. You have to, in 2010, before I opened my restaurant, a journalist came to me, and I've been asked that question too today. How are you going to be different than most of the restaurants? Because in See the Riverside, you can easily find 20 restaurants, but all selling the same thing. And I said, I will be different, just wait. Because my target was, non-Somalis, because I knew, how I struggled to bring Adans to Somali restaurant, right? So I created a nice menu, easy to read. I hired young Adan college students to explain what sambusa is, because that's the only way you can sell. If I sell to Adan guy what sambusa is, they're gonna struggle. But when the blue eyes sell you to sambusa, it will be different, right? So the first year was a bit challenging, but the second year, those Adan people who try my sambusa, my food, actually when I say sambusa, because I started with sambusa tea, but we have chapati, we have Somali rice, we have sandwich, we have gyros, we have hummus, we have falafels, we have, you can Google afrodeli.com, you can see our menu. So, but I started with sambusa, and sambusa was the selling point for, for us. So the Adan people who tried those food were bringing their families, were bringing their friends, and then next thing you know, the mayors, the governors, everybody wants to try. So it was 2010, but now I have a 4 restaurant and a big facility kitchen, big kitchen where we do like a catering, and we also have a grab and go line. In Minnesota, we have 2 airports, so we provide 7 stores, 500 cold sandwich, tuna, turkey, crack and cheese, parfaits, to 7 stores at the airports with Hudson News. They are all over the country, but Hudson News, we are their exclusive vendors. And we also provide grab and goes to gas stations. So just to tell you, sambusa can get you far. Yes. So in 2018, we served 10,000 sambusa to the Super Bowl. So Minnesota hosted the Super Bowl in 2018. So they usually choose like a few restaurants that can represent the local food, the Minnesota food. So Afrodale was fortunate to represent our community. In January 2016, I was invited at the White House at the last State of the Union of Obama. Why? Because they want to showcase small immigrants, small businesses, that time Muslim businesses, because of Donald Trump. Thanks to Donald Trump. In 2019, I testified in front of the US Congress to showcase the success of immigrant entrepreneurs in America who create everyday jobs and opportunities for our economy. And aside from managing restaurants across Minnesota, we recently sponsored the shipment of more than 110,000 books to Somalia, Somaliland, and Djibouti. And last year, we donated 10,000
to 5 young Somali students who study in universities of Minnesota. There were about 50 of them, but we chose 5. And we created Afro Daily Foundation, which, or as I said before, instead, giving, returning some money, you can invest in your non-profit organization, so you can help the community thrive, like these young folks that I met today. So I'm gonna just say this a little bit in Somali because I was asked to say a few words in Somali too. Makhaayadahaygu waxaa la yidhahdaa Afro Daily and Grill, waxay ku yaalaan magaalooyinka Minnesota. Waa maxaan ku dhahaa 5 makhayadood oo 2 ay dhismo ku socdaan oo 2023 2024 ay iman doonaan. Marka for those of you who are asking me today gormaad iman saasiyada horta bal Minnesota ka soo dhamaado, you are next, I promise that. Marka the reason that maanta ani la ii keenay maaha just because makhaayadaan leeyahay amba business baan leeyahay. Waxaa jira dad badan oo iga makhaayada fiican, iga maxaan ku dhahaa qurux badan, iga lacag badan, iga maxaan ku dhahaa munafacaad badan baa jira. Laakiinse the only difference oo dadkan igu soo casuumeen waxa weeji anigu waxaan ku faanaa dadkayga because dadkayga ayaa wax iga dhigay maanta halkaasi idinka ay soo dhacay. So waxa weeji waxa muhiima maaha lacagta aad haysatid account ku haysatid amba bangiga kugu jirta maaha. Waxa muhiima imisaad gelisaa dadkaaga iyo community-gaaga, because you are somebody when you are backed by your community. If you don't have the support of your community, you don't have no business. Aniga my business 95% or 96% were non-Somalis. All my restaurants, those of you who visited will, you can testify. But 95% of my donations go to the community. So that's what you call barakah. Allah bless my business. And du'adina, I'm sure a lot of you wahilin mashallah. And that's count. That's $1 million. Du'adu is everything. Marka, I'm talking to young folks here and to the business owners. Community is everything. If you want to thrive, if you want to look good, community is all about your community. Marka anigu, I'm here today to tell you, please help this organization, Halka Iga Yerde, who invited me, to tell you about my story, because Sambusa iyo halka ilaa wada hosigii waxa weeyaan waa ganacsi. Marka she's promoting young folks to be like me. Actually, not to be like me, to be better than me, because you are in Washington State. Washington State waxaa ka soo baxay Boeing, Starbucks, Microsoft, so Amazon. So waxa weeyaan intaqaana, this is the best place to start a business. So please, if a gentleman with this heavy accent made to the White House and to the Super Bowl, which is very, very difficult to, cross those lines, I think you can do much better than me. And I look forward to that. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa
xasku noqdo ku qalma wasiyo lahayn qaboweyne quruxdii noloshana ku qeexa adoo qalanja maxaa ku qayray quruxdaana maxaa ku qaribay maxaa ku qafiifiyo ku qufulay imaan ku qadarin maxaa kugu qoray qalibaatiya lagu qursan adoo qalanja maxaa ku qayray quruxdaana maxaa ku qaribay maxaa ku qafiifiyo ku qufulay imaan ku qadarin maxaa kugu qoray qalibaatiya lagu qursan ku qufulay imaan ku qadarin maxaa kugu qoray qalibaatiyan lagu qursan inkastoon salogiisa dooq isan yaday haatan urda seexa la diiday sorna aan cun waaye inkastoon salowgiisa dooq isan yaday haatan urda seexa la diiday sorna aan cun waaye samirkayma hungoobo waan ku sii sugayaaye xilligeenu samaadiyo saadashaa xigi doonta xilligeenu samaadiyo saadashaa xigi doonta badadkiisida waaye ilmadaasu sumayso jacaylkayga socdaala ku sagootiyaya badadkiisida waaye ilmadaasu sumayso jacaylkayga socdaala ku sagootiyaya
عافية قروسة هي قلومين مرغورة فصيل الكي بداي الكدحي هردة عاضو يقول ما عين ملي بيغزن كارو شريقة دكتو كاملي حنكر باقيادة تعيل كاو يقول نجاحا طريقة دكتو كاملي حنكر باقيادة تعيل كاو يقول نجاحا laxaad soo ihaano aan ladnaane ludiya laabta iigu qabo hulunka iiga daweehe soo laxaad soo ihaano aan ladnaane ludiya laabta iigu qabo hulunka iiga daweehe laxaad soo ihaano aan ladnaane ludiya laabta iigu qabo hulunka iiga daweehe soo laxaad soo ihaano aan ladnaane ludiya laabta iigu qabo hulunka iiga daweehe laabtayo wadnaha la xawaa ku badan ambalayno hurdada laylkii kuma gamo waan ku laaba lagaha intay bixilibkaadu laabtayo wadnaha la xawaa ku badan ambalayno hurdada laylkii kuma gamo waan ku laaba lagaha intay bixilibkaadu soo ihaano aan ladnaane ludiya laabta iigu qabo hulunka iiga daweehe soo laxaad soo ihaano aan ladnaane ludiya laabta iigu qabo hulunka iiga daweehe soo laxaad soo ihaano aan ladnaane ludiya laabta iigu qabo hulunka iiga daweehe soo laxaad soo ihaano aan ladnaane ludiya laabta iigu qabo hulunka iiga daweehe
tumayo nafto kugu madeexaysa meel kastoo jirkayga xubnaha wada dhex miratay milka dumarku leeyahay adaa lagugu muuniyey mansabkoobani baad leedahoo marag ma doontahay muuqaal la daawado adaa mawla kugu deeqay milka dumarku leeyahay adaa lagugu muuniyey mansabkoobani baad leedahoo marag ma doontahay muuqaal la daawado adaa mawla kugu deeqay manka ubaxu dhaliyaa taho oo macan badani makalada xiskaygiyo wadnaxad meel ku leedahayo alle waxaan ku mahadshaaninaa inaad tahay midaan doortay lamanka ubaxu dhaliyaa taho oo macan badani makalada xiskaygiyo wadnaxad meel ku leedahayo alle waxaan ku mahadshaaninaa inaad tahay midaan doortay jacaylkii qabyoobayo nasiib qadar baajiyo qiimad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliyay qiimad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliyay jacaylkii qabyoobayo nasiib qadar baajiyo qiimad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliyay qiimad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliyay anoon diidayn qoraalka inuu qadar yahay iswaagu kudhani qofkiyay jeclay kudhani qofkiyay jeclay waayahan kala qariyayo anoon diidayn qoraalka inuu qadar yahay iswaagu kudhani qofkiyay jeclay kudhani qofkiyay jeclay waayahan kala qariyayo wadnihii samir qaadoye qalbigii oy bogsayoye dareen qasbayayo sanadan qatanaa dartee naftiiga yeeshe quso
wadnihii way samir qaadooye qalbigii bogsayooyeel dareeni qasbaayayo sanadi qatanay darteede naftiga yeeshe quuso ላግኝሽ ማታ ማታ ላግኝሽ ማታ ማታ ሁሌ ማታ 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 ላግኝሽ ማታ ማታ ላግኝሽ ማታ ማታ ሁሌ ማታ 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 ሌሊ ማታ 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 ላግኝሽ ማታ ማታ ላግኝሽ ማታ ማታ ሁሌ ማታ 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 አልጠገብኩሽም በቀኑ ብቻ ላግኝሽ ማታ ማታ አለኝ ፍቅር የማወጋሽ ላግኝሽ ማታ ማታ ላግኝሽ ማታ ማታ እንዳትቀሪብኝ ነይ ስወድሽ ላግኝሽ ማታ ማታ ላግኝሽ ማታ ማታ መቼም አልጠግብሽ ባይሽ ባይሽ የልቤ ምርጫ አንቺ ስለሆንሽ እስከ ዘላለም ሌላ ባላይ ሽልማቴ ነሽ ከላይ ከላይ ሳቂ ተጫወች ምን እንዳይሉ ተዋደዱ ነው ሌላ ይሉ ምንም ጭንቀትሽን እንዳይኔ ከኔ ጋር ነሽ ፍቅር የኔ ፈታ በይ ፈታ ፈታ ውዴ ዛሬ ነሽ ከኔ ጋር ፈታ በይ ፈታ ፈታ ውዴ ዛሬ ነሽ ከኔ ጋር ፈታ በይ ፈታ ፈታ ውዴ ዛሬ ነሽ ከኔ ጋር ፈታ በይ ፈታ ፈታ ውዴ ዛሬ ነሽ ከኔ ጋር ጉልፈቱን ፈታ ፈታ ተይውና ፈታ ፈታ ሳቂ ተጫወት ፈታ ፈታ ነይ ተነሺና ፈታ ፈታ ከኔ በላይ ነው የምወድሽ ፈታ ፈታ ደስ ሳይልሽ ፈታ ፈታ ሙች አለቀሽ ፈታ 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 በይ ፈታ ፈታ ውዴ ዛሬ ነሽ ከኔ ጋር እንግዲህ ሰብሰብ ነው አንተ ምን ይላል እስኪያዘው ቸብና ኦልሬዲ ያዛት አንተ እስኪያዛት አልጠገብኩሽም በቀኑ ብቻ ላግኝሽ ማታ ማታ ላግኝሽ ማታ ማታ አለኝ ፍቅር የማወጋሽ ላግኝሽ ማታ ማታ ላግኝሽ ማታ ማታ እንዳትቀሪብኝ ነይ ስወድሽ ላግኝሽ ማታ ማታ ላግኝሽ ማታ ማታ ሲያምር ምሽቱ እስኪልኝ ዋሸው ወይ ታዲያ ንገሪኝ እርግጠኛ ነኝ ወደሽዋል ካፍሽ ባልሰማይ ይሻወራል በይና ጣጥም ፍቅራችንን አመስግን ነው ጌታችንን ማሰከቀኑ የኛ ደስታ ያልኩሽ ለዚህ ነው ነይ ማታ ፈታ በይ ፈታ ፈታ ውዴ ዛሬ ነሽ ከኔ ጋር ፈታ በይ ፈታ ፈታ ውዴ ዛሬ ነሽ ከኔ ጋር ፈታ በይ ፈታ ፈታ ውዴ ዛሬ ነሽ ከኔ ጋር ፈታ በይ ፈታ ፈታ ውዴ ዛሬ ነሽ ከኔ ጋር ሀሳብ ጭንቀቱን በቃ ተይና ሳቂ ተጫወት ፈታ በይና የነገን ነገር ለአምላክ ተሺ በዚህ ምሽት ላይ ፍቅሬን ገሺ ፈታ በይ ፈታ ፈታ ውዴ ዛሬ ነሽ ከኔ ጋር